Oh. So, eto na nga ang Tecno Camon 20 Pro 5G. Siguro ang pinaka-disruptive na phone na na-release ngayong taon. Mainly dahil sa Dimensity 850 na nandito. Now, to be honest, yung video for this Saturday is actually dapat the Poco F5 versus the Samsung Galaxy S23 Ultra. Pero, shoutout nga kay Akatsuki. Sinadjust niya nga sa akin to sa live. And, napasearch tuloy ako sa Dimensity 8050 na nandito. Kasi, kung eto nga yung score niya sa Antutu, na nag-translate nga sa really good gaming performance, basically the same performance as a Snapdragon 865 is, well, napaka-disruptive nga nito at the MSRP na 12,999. Now, originally, umorder talaga ako sa TikTok shop nila kung nakita nyo yung post ko na isang araw. Pero since walang sumasagot sa TikTok shop nila and ang tagal bago i-ship yung order is, yan, bumili na nga lang ako sa isang physical store. Though, way more expensive yung bili ko dito since sa TikTok shop nila, if bibili ka sa live nila mismo while nagla-live sila, 10,999 mo ito makukuha. Pero if sa physical store ka bibili is 12,999. And medyo nakakalito kasi sa ibang store na pinagtanungan ko na unfortunately out of stock na sa kanila is 11,999 yung price nila. And legit, eto na lang, medyo no choice ako kasi gusto ko na din tumagawa ng video is 12,999 nga. Nabili ko to. Ewan ko kung na-scam ako. Pero at least sa pagka-search ko is 13K talaga yung MSRP ng Camon 20 Pro 5G. So yeah, ang pagbabasehan ko nga, ang MSRP nito is 12,999. But yeah, masyadong madaming sinasabi. Unbox na natin to. Actually, unbox ko ulit since chinek na to kanina and in-unbox na dun sa store na pinagbilan ko. And ang main specs na kailangan nyo malaman dito bukod sa 8050, how disruptive this phone is at this price is AMOLED 120Hz to, 64 megapixel main camera with OIS yan, dual stereo speakers with a 3.5mm headphone jack. Yes, jack is here. Under display na optical fingerprint scanner, 5,000 mAh battery, which yun actually standard for any smartphone na nare-release ngayon. And with that 5,000 mAh battery comes 33 watts of fast charging. But yeah, ito nga yung box ng Camon 20 Pro 5G. So, AMOLED 256 gigs. Ito naman tayo sa ino-overhype nila, yung RAM expansion na yan. And ito nga nakalagay sa likod ng box. So, 64 megapixel OIS, 120Hz AMOLED, Dimensity 8050, 32 megapixel AI, shining selfie. And yan nga yung ibang specs niya sa baba. So, tabi ko muna yan. And I'm just gonna be 100% honest sa inyo. This is the first smartphone in a while na na-stun ako with how good it looks. So, I mean, kanina na-stun na ako nung in-unbox to. Pero I'm still stunned. That is one gorgeous back. So, it's basically like a faux leather finish, which mas prefer ko yung ganito with a phone with a plastic back. Kasi karamihan ng mga mid-range or of course mga budget phones is plastic back, again, which I don't mind, pero ginagawa nilang glossy finish. Pero ito, good job, Tecno. So, yan nga yung camera rings, the large camera rings. So, nakalagay dito, RGBW, 64 megapixels, OIS, and hindi ko gets kung bakit napakalaki ng isang camera ring na to. Kasi, ito, yeah, most likely, ito yung 64 megapixel main sensor. Yung two other sensors nito is isang 2 megapixel na depth and isang 2 megapixel na macro. So, ito naman, I only see this as a single camera setup. Yeah, most likely, ibubura ko sa isip ko na these two cameras exist. Pero, medyo mahirap since ang laki nga ng rings. Tapos dito, assume ko, ito siguro yung depth sensor. Around that is the ring LED flash.
And yeah, that is one gorgeous back. Yun talaga masabi ko. And with everything Tecno got right with the back of this phone, minali naman nila yung frame ng phone na ito. So at this price and with these specs, assume ko is plastic din yung frame nito. Although it weirdly feels kind of like metal. Hindi ko ma-confirm since wala sa GS Marina or sa website ng Tecno mismo. But yeah, glossy all around yung frame niya. So sa right side nga is ang power button and ang volume rockers, which are actually really nice and clicky for the most part. So sa left side ang SIM card tray, and sa top ang isa sa mga grills for the top speakers, which works in conjunction with the earpiece speaker grill, secondary noise cancelling microphone, and sa bottom nga ng phone is yung 3.5mm headphone jack. Perfect placement, Tecno. Dali mo yan. Main microphone, USB Type-C charging port, and bottom firing speakers. And sa front naman nito is meron tayo na, so hole punch yan para sa front-facing 32 megapixel sensor nga. Actually, ma-turn on na ngayon. Meron tong pre-installed plastic screen protector, which ewan ko, not sure kung tatanggalin ko ngayon. Nah, who am I kidding? So yan yung hole punch sa front-facing camera. And fairly thin din naman yung side bezels niya. Although sa top forehead and bottom chin is at least pantay sila, hindi ako nauusi doon. Pero definitely thicker sila kumpara sa side bezels ng phone, which actually kung kukumpara sa ibang phone is very thin na actually yung bottom chin niya. Ayan, pantay nga siya sa top forehead. So yeah, so setup ko muna to and I'll come back to you guys in a bit. Okay, so far na-setup ko na yung phone, add ko na yung Google account ko. And sa ngayon, na-install kong apps is Display Checker and Dev Check. So dito, yeah, Dimensity 8050, Mali G77 MC9, and 1080p 120Hz. 8 gigs of memory nga to with 256 gigs of storage, and enough ko yung Mem Fusion or memory expansion na pinapairal ngayon. UFS storage nga tayo. One of the things na gusto kong i-confirm is if may LTPO display to, which at this price, alam ko is malabo yun na may LTPO display to. Pero dito nga sa display settings is may option ka for auto switch or refresh rate. Of course, pwede mong iset sa 60Hz, 90Hz, 120Hz. So, matry lang nga ngayon. So, dapat pag wala akong ginagawa, yeah, 60Hz. And if touch ko ulit yung display, yeah, mabalik naman siya sa 120Hz. So, matry lang sa isang app, for example, YouTube. Ayun lang, nilalak sa 60Hz. I mean, yeah, alam ko it's YouTube, pero yung simpleng scrolling lang, that's a huge part of the experience sa 120Hz display. So, yeah, fortunately, ito naman sa mga software tricks na sa specific apps is nilalak niya talaga sa 60Hz. So, lalak ko siya sa 120Hz ngayon. Tapos, tingnan natin kung... Okay, that's weird. So, yeah, nakita niya naman. Actually, double check ko lang, baka nauusi ako. Yeah, nilak ko nga sa 120Hz. Pero weirdly enough, kahit na, yan, home screen pa lang, idle, nagsi 60Hz siya. Balik tayo ng YouTube. Okay, yeah, good sign naman. Hindi niya naman nilalak sa 60Hz. Very nice. Pero weirdly enough, dito sa home screen is pinabalik niya sa 60Hz kahit na nilock ko siya sa 120Hz. But yeah, and gusto kong pakita actually dito, sabay-sabay natin makikita yung mga bloatware na nandito. And huwag yung gagayahin to, ginagamit yung phone while charging. Gusto ko kasing i-full charge ngayon since tuto ko to, and Genshin, of course. So, AHA Games, pwedeng disable, pero hindi nga pwedeng i-uninstall. Sobrang ayoko talaga ng ganun. Give us the option to uninstall. Yeah, binibigyan ko yung option para i-disable. Alam ko pa din na nandun yung app eh. Yun eh, psychological thing kasi, mga kaibigan eh. So yeah, card care. Alam ko yan ata yung sa warranty neto ng mga Tecno phones. Data restore tool. Hindi ko naman ito kailangan yan. Disable. At least pwede i-disable. Yan, dev check nga, display checker, yung pala yung in-install ko. Device health services, kailangan ko ba yan? Pero, para malaman lang if pwede nga natin, yan, disable. Alam ko digital well-being, Google app ata yun, if I'm not mistaken eh. Si Ella, yung parang assistant ata to ng ng Tecno, if I'm not mistaken. Yeah, walang option to disable or uninstall
Facebook. So, yung ginawa kong setup dito is pagka-login ng Google account ko is in-update ko lang. Lahat ng mga apps na nandito, wala pa akong in-install na iba. Yan, bukod nga sa display checker and dev check. So, yan, yung mga iba nakikita nyo dyan is pre-installed na AR services. Magamit ko ba yon? Google TV, of course, pwede yan. Hindi naman ginagamit yan. Hi browser, pwede disable. Hindi na naman pwedeng uninstall. Hi translate, disable ulit. Mobile cloner, hindi pwede. My health, pwede naman. Notepad, Palm Store, I need that shit. Ay, nako. Personal safety, hindi ko alam. Yeah, feeling ko sa Tecno lang ata to, if I'm not mistaken. So, I mean, I don't really care about myself, bro. Phone Master, yan ata yung parang cleaner app sa Tecno devices, if I'm not mistaken. And sound recorder, smart scanner. Pwedeng disable. Sound recorder, disable, and then ang gagamitin ko yun obviously. T-Spot, ano to? Not sure what that is, pero Visha Player. Wow. Well, madami-dami yung mga bloatware niya din, pero most of them naman is pwede mong i-disable. Xshare Mini. Parang nakita ko na din ata to sa mga Infinix devices. So, not sure, pero yeah, disable. And feeling ko parang masyado mabagal yung animations dito. So, gagawin natin si Hakun. Yun, build number. You're now developer system, developer options, and of course, 5.5. Nice. That feels so much better poking in sarap, snappy, 120 Hz, very nice at this price. So yeah, for now, downloadan ko muna ito na Antutu and Genshin. So okay na muna, hindi ko nasasagad sa 100% since medyo natat ako. So na-install ko na nga yung Antutu and restart ko lang yung phone. Hindi ko pa na-install yung Genshin dito, take note mamaya-maya pa yun. So unahin ko talaga dito is performance since dun ako na-hype eh. Pero is it all hype ba? Yung 8050 na nandito. And diretso na tayo sa Antutu. Wait, I'm confused. Bakit hindi yung Samurai? Okay, not so sure pero mukhang iniba nila yung Antutu ngayon or in-update nila. So ngayon ko lang napansin, in-update pala ng Antutu yung benchmark nila. So dati kasi 9 ata, version 9 if I'm not mistaken. So ngayon version 10 na. So yun na mga kaibigan, ang score sa Antutu, and yes, unahan ko na yung mga magsabi dyan na hindi naman yung indicator ng real world performance eh. Yeah, alam ko yun. That's so obvious sa mga ganitong synthetic benchmark. Pero of course, I just wanted to see the score. So 685, 192 nga nakuha ko. I'm not so sure if same score din makukuha ko if version 9 to ng Antutu. Kasi currently, hindi ako makahanap ng mga older versions na Antutu. Pero ito nga yung score na nakuha ko. And this is very nice. About the same score as an 865 or 870. Pero paano kayo magta-translate yung score na to sa Genshin Impact, which i-install ko ngayon. Okay, so currently downloading Genshin Impact, and siguro I've been downloading this for a little over 15 minutes. So temp check lang. So around 42. Yeah, 42 degrees Celsius yung hottest temp na nakuha ko. Yep, around 41, 42 yung max temp na nakuha ko dito sa Camon 20 Pro. And within normal temps naman yun for the most part. The phone does get a bit hot pero not to the point naman na uncomfortable to hold naman. So far, yeah, pretty good naman. Isa kasi sa iniisip ko sa chipset na to is baka mamaya hot mesh siya. Pero so far, dito sa Genshin download is, yeah, okay pa naman yung temps natin. Okay, so patapos na yung download dito sa Genshin. And yeah, so far, it's not a hot mess. Pretty good pa din naman, at least sa pakiramdam. And dito sa likod, around 41 actually yung max temp na nakuha ko. Tapos dito naman sa harap is, yeah, around 42. Yeah, parang nakita ko ata nag-43. Yeah, max temp so far is 43. Okay, so I've been running Genshin Impact for quite a while now. Tapos, ito nga yung settings natin. So currently at the highest graphics preset at 60 FPS, motion blur turned off, and not gonna lie, I'm a bit disappointed sa performance nito sa Genshin. It doesn't perform similar to the 865 kasi yun yung in-expect ko dito. Baka masyadong mataas yung expectation ko. Pero as nakita nyo naman, may mga frequent stutters tayo. Lalo na kapag nagpa-pan ka real quickly. Ayan, pansin mo na. Siguro parang nagda 30 FPS siya if you're quickly panning, pero perfectly playable. Yun siguro yung
madedescribe ko sa performance neto so far sa Genshin. Perfectly playable at highest settings at 60 FPS. May hit siguro neto comfortably ang 60 FPS sa Genshin if siguro high medium settings ganon, which actually smooth na, something like a G96 at medium settings. So yeah, I can't help but feel disappointed sa performance neto so far sa Genshin. I mean, it doesn't overheat, a bit warm lang yung phone. So that's good at least. But yeah, alam ko ang unfair na sinasabi ko yun considering the price of this phone. But yeah, considering yung score niya sa Antutu, I am a bit disappointed sa performance niya so far sa Genshin. But hey, at least it's not overheating. Yun yung mahalaga. But of course, I'll dive more into sa performance neto sa full review ko by next week. And so far, yung speakers niya naman, so yan, minax out ko. Nice and loud naman for the most part. Not the loudest. Actually, kung kukumpara to something like the Poco F5, is definitely louder yung dual stereo speakers neto kumpara dito sa Camon 20 Pro. And isang akala ko na legit, madidisappoint ako, is yung display. But so far, AMOLED 120Hz, really good colors, vibrant, and deep black. So, very nice so far. And pagdating naman sa build neto, this definitely feels better built actually compared sa Poco F5. Yeah, gagawa ko na separate video pa doon. So, this phone weighs about 193 grams. So, it is heftier compared to the Poco F5 and honestly feels better built. There is a tiny bit of flex if I try to bend it, but nothing serious naman. So, ito yung tsura niya with the case on. And gustong-gusto ko actually included case na to. So, frosted finish siya. A bit hard siya kumpara sa mga sinasama ng Xiaomi Poco sa mga phones nila. So, nice touch. Tecno dito. Dito naman sa under-display fingerprint scanner niya is, it's okay. It's definitely not the fastest pero it does the job naman for the most part. And quick camera test tayo. And tapos quick selfie. And expectations ko sa 5,000 mAh battery neto with the chipset inside is, yeah, siguro same lang din or pwedeng a bit better kumpara dito sa Poco F5. So, siguro around 6 hours of screen on time with about 50+% left by the end of the day. So, of course, malalaman nyo yun sa full review ko by next week. But yeah, so far sa performance neto, I can't really complain for the price. Again, honestly, medyo na-disappoint nga ako sa performance niya in Genshin. But yeah, that was the Tecno Camon 20 Pro 5G. You can buy this online actually right now for around 12K if I'm not mistaken. And feeling ko, I'm not so sure, is tataas siya sa 13K after a few weeks or a few days lang. But yeah, ano thoughts nyo sa first impression so far dito sa Tecno Camon 20 Pro 5G. I mean, at least maganda yung design niya. I really like it. Very nice. Of course, as always, leaving a like is the easiest way to support the channel. Consider subscribing if you like my content and turn on notifications for all so you'll be updated on my latest videos. Thanks for watching. I'll see you guys in the next one. Peace. Flip a bag, now I'm serving a Tesla. Going back, shawty with me, I stepped up. GTA for the ops, ain't no less stuff. Shawty born to be my angel, yeah, I'm blessed up. Cooking right up in the stew, gotta check the fan. Yeah, I'm watching out for ops, yeah, they not my fan.